Hello students, I welcome you all to this new session. Today's video we are going to discuss about the positive and negative effects of labeling students as learning disabled. Um, so we are going to see the problems, the pros and cons, the advantages and disadvantages in labeling the students as disabled students. We are going to see about that in detail. So it's going to be a two-part video. In the first part, you're going to see about the positive effects, and the second part, you're going to see about the negative effects. Okay. I'll continue with the slide now. Yes, students, this is the second part of the video. So here in this video, we'll be seeing about the negative aspects, the disadvantages in labeling the students. Okay, so the previous video was on the advantages. So this video will be on the disadvantages. Fine, I'll start with the first point. The learning disabled label can result in student and educators reducing their expectations and goals for what can be achieved in the classroom. ஸோ எந்த ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பாசிட்டிவ்ஸும் இருக்குது நெகட்டிவ்ஸும் இருக்குது எந்த ஒரு யாரோட ஒப்பீனியனாக இருந்தாலும் அதுக்கும் பாசிட்டிவாக அதை நிறைய பேர் அதை லைக் பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க அதை டிஸ்லைக் பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க அதே மாதிரி தான் இந்த ஒரு லேபிளிங் திங்க்கும் பாசிட்டிவ் சைடும் இருக்குது நெகட்டிவ் சைடும் இருக்குது பாசிட்டிவ் பற்றி நம்ம பார்த்தாச்சு நெகட்டிவ் சைடில் பேசிக்காக என்ன ஆகும்னா நம்ம இந்த ஸ்டூடெண்ட்டு லேர்னிங் டிசேபிலிட்டி இருக்குது லேர்னிங் டிஸார்டர் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம லேபிள் பண்ணும்போது த டீச்சர் and the peers or the parents they tend to lower their expectations அந்த ஸ்டூடெண்ட் நார்மலாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடியவங்க தான் இருப்பாங்க அந்த எக்ஸ்ட்ரா சப்போர்ட் கொடுத்தா பட் we tend to lower their expectations கோல்ஸே பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இவங்க ஆவரேஜாக பாஸ் ஆனால் போதும் இவன் பாஸ் ஆகிறதே பெரிய விஷயம் அப்படின்ற மாதிரி we tend to lower their capacity so இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரும் fine so in addition to lower expectation the student may develop low self-esteem and experience issue with peers ஸோ நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் மட்டும் லோவாக வைக்காம அதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அந்த டிசேபிள்டு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ன ஆகும்னா they will develop low self-esteem ஓ நம்மளால பண்ண முடியாது ஐ நீட் someone help போல someone's help போல எப்போதுமே என்னால் தனியாக ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியாது ஐ cannot be independent I need someone's help இல்லை டீச்சர் இது பண்ணாதான் என்னால் முடியும் நான் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸஸ் போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களோட செல்ஃப் எஸ்டீம் அவங்களே குறைச்சிப்பாங்க அண்ட் செகண்ட் திங் இஸ் தட் தே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ராப்ளம் வித் பியர்ஸ் புல்லிங் இஸ் ஸோ காமன் மற்ற பசங்க எல்லாம் அவங்கள ரொம்ப புல்லி பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க இல்லை நார்மல் பியர்ஸோட இவங்களால இருக்க முடியாது இவங்க ஒரு தனியாக ஆட் ஒன்னாகவே தெரியுவாங்க ஃபைன் ஸோ we'll see about these three aspects in detail now. First thing is low self-esteem. Labeling students can create a sense of learned helplessness. The students may feel that since they are labeled, they just cannot do well or they are stupid. This can also cause the student's self-esteem to be very low. சின்ஸ் நம்ம லேபிள் பண்ணுறதுனால இந்த சொசைட்டி சில லேபிள்ஸ் இப்போ நம்மளுக்கே தெரியும் ஈவன் தோ வி ஆர் இன் திஸ் ஃபீல்ட் சைக்காலஜி ஏதாவது ஒரு மென்டல் ப்ராப்ளம் இருந்தால் நம்மளே நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை குறைச்சிப்போம் நம்மளே ஓகே என்னால் பண்ண முடியாது ஓகே ஐ எம் ஹேவிங் ஈட்டிங் டிஸார்டர் நான் வந்து கொஞ்சம் இந்த இந்த ஏரியாஸில் நான் வீக்காக தான் இருப்பேன் நான் ஃபுட் விஷயத்தில் இதாக தான் இருப்பேன் ஸோ என்ன நானே குறைச்சிக்க ஆரம்பிப்பேன் I can have the ability to recover also என்னால் கம்ப்ளீட்டாக இதுலேருந்து வெளில வர முடியும் பட் சின்ஸ் த சொசைட்டி இஸ் லைக் தேட் அவ்வளோதான் நானே அந்த ஒரு சர்க்கிள்குள்ளே போய்க்கிறேன் என்னால் இதுலேருந்து வெளில வர முடியாது என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியாது அது மாதிரி இல்லை இந்த குழந்தைங்களுக்கும் லேர்னிங் டிஸார்டர் இருக்குது அப்படின்னு அந்த ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் அந்த ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன்லாம் கிடைக்கும் போது ஓகே டீச்சரோட ஹெல்ப் இல்லாமல் என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியாது ஐ கேனாட் ஃபங்க்ஷன் ஆன் மை ஓன் என்னால் தனியாக எதுவுமே பண்ண முடியாது டீச்சர் அந்த கொஷின் கொடுக்கல இல்லை இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் மார்க் பண்ணி கொடுக்கலன்னா டெஃபினெட்லி ஐம் கோயிங் டு ஃபெயில் இன் மை எக்ஸாம் ஸோ என்னால் தனியாக எதுவும் பண்ண முடியாதுன்ற ஒரு இது வரும் ஸோ அவங்களோட அந்த செல்ஃப் எஸ்டீம்ன்றது ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கும் ஃபைன் செகண்ட் திங் இஸ் லோவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் I have already told about this in the previous slide but இருந்தாலும் we'll read out the points that I have mentioned here. Labeling can also lead to others having lower expectations for the student.
Adults, including the teachers and parents, may think that the student cannot do what is required and lower their expectations. Um, so as already we discussed, so problem labeling இருக்கிறதுனால நம்ம ஓகே இந்த பையன்கிட்டேருந்து இவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது, இந்த கிளாஸ் ஜஸ்ட் பாஸ் ஆனாலே பெரிய விஷயம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த டீச்சர்ஸும் அந்த அவங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை குறைச்சிப்பாங்க அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேலே. அண்ட் ஈவன் பேரண்ட்ஸ் கூட ஒரு அண்ணன் தம்பி இருக்காங்க, அண்ணனுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குது, இந்த மாதிரி லேர்னிங் டிஸார்டர் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க அவ்வளோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் வைக்க மாட்டாங்க. அந்த பையன் சும்மா போயிட்டு வந்தா போதும், அவனை அவனை பார்த்துக்கிட்டா போதும். அந்த சின்ன பையன் செகண்ட் பையன் மேலே அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க, பிகாஸ் அவன் தான் பிரெட் வின்னராக இருக்க போகிறான் அந்த மாதிரி. ஸோ ஜென்ரலி வி டென் டு lower their capacity, lower, we tend to have low expectations on their capacities. Fine. If the teachers and parents do not believe in the student's ability, then the student will not either. It can create a vicious cycle which ultimately sets the student up for failure. So it becomes a cycle for learned helplessness. So the நம்மலாம் புஷ் பண்ணி நம்ம என்கரேஜ் பண்ணாதான் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு பாசிட்டிவ் பிலீஃப் அவங்க மேலே ஒரு நம்பிக்கையே வரும். நம்மளே அவங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை குறைச்சிக்கிட்டு நம்மளே நம்ம அப்படி ட்ரீட் பண்ணால் definitely they will also have low self-esteem problems. They will not take any steps. அண்ட் ஒரு ஹெல்ப் கிடைக்கிற வரைக்கும் அவங்களும் எந்த ஸ்டெப்பும் ஃபார்வர்டாக எடுத்து வைக்க மாட்டாங்க. தேர் லைஃப் வில் பிகம் வெரி வெரி ஸ்டாக்னென்ட். அதுவே ஒரு ஒரு டேஞ்சரஸ் சைக்கிளாக மாறிடும் அவங்களுக்கு. ஸோ அதுதான் அந்த லேர்ன் ஹெல்ப்லெஸ்னஸ் வரதுக்கு காரணம். ஃபைன். ஸோ பேசிக்லி வீல் ஹாவ் டு என்கரேஜ் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அவங்களும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான், அவங்களும் ஒரு ஹியூமன் தான். வீல் ஹாவ் டு வேல்யூ தெம். ஃபைன். Next is peer issues. A student who is labeled may experience peer issues. The student may be made fun of for being learn disabled. This can cause trouble with making friends and can cause bullying as well. The student then may become very isolated and withdrawn in the school setting and may begin to skip school. Okay, so this thing has personally happened to me. So when I was given some special attention by teacher, when I was being labeled as the sickest student in the class, I was being bullied by my classmates. I was being bullied by my teachers as well. PT teacher இருந்து எல்லாருமே என்னை வந்து கொஞ்சம் புள்ளி பண்ணியிருக்காங்க. பிகாஸ் நான் ரொம்ப சிக்காக இருந்ததுனால ஐ யூஸ் டு வே அ லாட், ஹெவியாக இருந்தேன் பார்க்கறதுக்கு. ஸோ அதை வச்சு புள்ளி பண்ணுவாங்க. ஸோ தனியாக இருக்கிறதுனால அவளுக்கு மட்டும் எல்லா எக்ஸ்ட்ரா அசிஸ்டன்ஸ் கிடைக்குது, அவளுக்கு கொஷின்ஸ் கொடுத்துட்றாங்க, அவளுக்கு டீச்சர்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. இல்லை தனியாகவே இருக்கிறதுனால ஜென்ரலாக வந்து பேச மாட்டாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் டு ஃபீல் வெரி வெரி ஐசோலேட்டட் அண்ட் வித்ட்ரான். ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே ஐ ஃபெல் தெர் இஸ் நோ நீட் டு ஈவன் கோ டு ஸ்கூல். எப்படியா இருந்தாலும் நான் செல்ஃப் லேர்ன் தான் பண்ணிக்கிறேன், வை ஷுட் ஈவன் கோ டு ஸ்கூல்ன்ற மாதிரி ஐ ஸ்டார்டட் டு ஸ்கிப் கிளாஸஸ். ஸோ போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே எல்லாமே ஆன்லைனில் இருக்குது, புக்ஸ் எல்லாமே ஆல்ரெடி இருக்குது, கைடு இருக்குது. ஸோ வீட்டில் இருந்தே படிச்சுக்கலாம், அப்பப்போ எக்ஸாம்ஸ் மட்டும் போய் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு வரலாம் அப்படின்ற ஒரு மென்டாலிட்டி வரும். ஸோ பட் மை பேரண்ட்ஸ் அண்ட் சம் ஆஃப் த டீச்சர்ஸ் வேர் ரியலி சப்போர்ட்டிவ். அதனால எனக்கு அந்த செல்ஃப் எஸ்டீம்ன்றது குறையல. ஸோ ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கெட் குட் மார்க்ஸ். பட் அதே எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் இது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ அந்த புள்ளி பண்ணும் போது அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை தனியாக நம்ம ஐசோலேட் பண்ணி வைக்கும் போது தே வில் ஃபீல் வெரி வித்ட்ரான். நம்ம தான் வார்டு வேணும், நம்மள்ட்ட ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும். ஸோ இதுக்கு பயந்துட்டு இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்குன்னே அவங்க ஸ்கூல்ஸ் ஒரு காலேஜஸ்க்கு போக மாட்டாங்க.